హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రవీణ్ ట్రావెలర్. మన ఛానల్లో వచ్చే అన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలానే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు అందుతాయి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రవీణ్ ట్రావెలర్. ఈ వీడియోలో ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దులో డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్కి సమీపంలో ఉన్న పవర్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళాము. అందమైన ప్రకృతితో నిండిన ఈ దారి అలాగే రాణి డుడుమా వాటర్ ఫాల్ని ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. Any ideas? ఫ్రెండ్స్, ఈ డుడుమా వాటర్ ఫాల్ అండ్ పవర్ ప్లాంట్ని ఆగస్ట్ నెలలో విజిట్ చేశాము. ఆగస్ట్ నెలలోనే ఇలా ఉంది. అది ఈ వీడియో తీసింది మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు. ఆగస్టు నెలలో మిట్ట మధ్యాహ్నం ఇలా ఉంటే నవంబర్లో డిసెంబర్లో ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. లంబసింగి కన్నా నా ఒపీనియన్ ప్రకారం ఇదే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ డుడుమా వాటర్ ఫాల్, పవర్ ప్లాంట్ ఇలాంటి క్లైమేట్లో ట్రావెల్ చేస్తాం కదా ఫ్రెండ్స్. అందుకు నా ఒపీనియన్ ప్రకారం ఇదే బెస్ట్.
ఈ క్లైమేట్ని చూస్తుంటే అలా అనిపించట్లేదు కదా ఫ్రెండ్స్. మీరు అరకు వచ్చినప్పుడు డుడుమ వాటర్ ఫాల్స్ని అలాగే ఈ పవర్ ప్లాంట్ని విజిట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. కానీ ఈ ట్రిప్ని తక్కువ మంది వెళ్ళటం అంత మంచిది కాదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇది ఆంధ్ర ఒడిశా బోర్డర్. దాదాపు ఈ ట్రావెలింగ్లో ఊరు వచ్చినప్పుడు తప్ప మనిషి అనేవారు మనకు కనపడరు. ఈ వీడియోకి ముందు డుడుమ వాటర్ ఫాల్స్ వీడియోని పోస్ట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఆ వీడియో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. ఆ వీడియోని కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ డుడుమ వాటర్ ఫాల్స్ని అలాగే ఈ పవర్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళే దారి మటుకి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. వన్స్ మనం ఈ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఎంట్రన్స్కి రీచ్ అయ్యాక ఎంట్రన్స్ దగ్గర చిన్న ఊరు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అక్కడే మనకు స్నాక్స్ అండ్ వాటర్ దొరుకుతాయి. మధ్యలో ఎక్కడా మనకి ఫుడ్ అండ్ వాటర్ దొరకదు. సో ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేయడానికి ఫ్యామిలీస్తో వెళ్ళేవారు మినిమం 10 నుంచి 15 మంది వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. వేరే ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్. ఈ రూట్లో చాలా వరకు మనం ఎంటీ రోడ్స్, జనసంచారం తక్కువగా ఉండే రోడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ బోర్డర్ ఏరియా కాబట్టి మన సేఫ్టీ మనం చూసుకోవాలి కదా, అందుకు ఫ్రెండ్స్. Any ideas? ఈ పవర్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర వీడియోలు తీయకూడదన్నారు. సో ఓన్లీ ఫొటోస్ మాత్రమే మేము తీసుకున్నాము.
థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ప్రవీణ్ ట్రావెలర్ ఛానల్ మటుకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరో మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను.